Good morning, YouTube, and welcome back to a new video. So, the time right now is 6:30 in the morning, and I'm leaving for a weekend ride. So it's Saturday today. I usually go on Sundays, but I had a couple of plans on Sunday, so I thought, why not do it today? And I could also get some rest on Sunday as well. So today's destination where we would be going is Kalsa, and the total ride distance is around 250 to 300 kilometers, depending on if I reroute and I take some other destinations as well. I'm doing this after a very long time. The weekend rides I have not done much of long rides from past couple of months, so it's good to be back on the saddle and doing these rides. So the sun is still not out, it's dark, and I have a couple of new updates on the cameras as well. So I've got ND filters and a new place to mount my camera, because last time when I did my first episode, I saw that there was a lag, or there was some shakiness when I mounted my camera here, and now I won't be able to mount it right here because I have my screen here. So that's one issue, so I have to change the place where I'll be mounting my camera. So we'll figure that out. The next stop will be, I think, for a breakfast. I did not have anything. I will stop for a breakfast, and then there I'll do the camera setup and everything, and then we'll continue the ride. It feels so good to wear all the riding gears. I am yet to wear the gloves. I'll wear it once I touch the highway. So I'm wearing all my riding gears today after so long. My riding pants, boots, jacket. It's a complete touring setup I have right now. I can go for a very long ride and come. It's tempting also to go, but for today we'll just do a small ride and see my stamina where it is, and whether I'm able to do continuous stretch at one go. Okay, we have connected to the highway now. I've not put the map because I know the route till I think Karkala, and from there I'll connect the maps, or maybe in the breakfast time I might connect the map. It's good to ride at this time because it's cold, it's chill, and there is no much of traffic in the morning other than these lorries and buses. I have done some change to my camera, the action cam what is connected to my helmet right now, because I'm just experimenting couple of things just to find out that sweet spot where I can get that perfect output, angle, audio, video, everything. Okay, we have reached Padubidri now.
and from here I'm going to take an exit of the highway and enter to Karkala. We have completed 54 kilometers till now, and I think we can have a breakfast. But मुझे कुछ अच्छा वाला कुछ प्लेस नहीं दिख रहा यार. I'm looking for that old school hotel जो होता है ना साउथ इंडियन जो they have that old school hotels, but वो दिख नहीं रहा मेरे को. उसमें जो आपको टेस्ट मिलता है ना खाने का वो अलग ही रहता है. इट्स वेरी रेट्रो एंड नॉट मच ऑफ इंटीरियर एंड ऑल. इट्स वेरी गुड फूड. वो वैसा वाला रेस्टोरेंट अभी दिख ही नहीं रहा. परफेक्ट प्लेस. Okay, so I'm done with the breakfast. Now heading to the destination Kalsa. I'm having some issues with my navigation system. I'm not sure what. Need to figure that out. यार ये चाइना का माल लेते ही प्रॉब्लम हो जाता है यार. तो सस्ते के चक्कर पे मेरे को एक ही राइड हो गया यार. इसमें भी प्रॉब्लम आने लग गया. अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को रास्ता ढूंढना है जाना कहाँ पे है मेरे को. नेविगेशन सिस्टम ही बंद हो गया यार. क्या बात डूड. That's the main part I needed the whole ride. Like क्या ही चक्कर है यार. Shit. बाइक बंद करके देखते एक बार. ओके सो आपको पास लेना पड़ता है यहाँ पे टू एंटर कुद्रेमुख बिकॉज इट्स अ फॉरेस्ट एरिया. यहाँ पे आप पास लेके देन यू कैन प्रोसीड एड. उन्होंने बोला कि ऑफिसर्स जो सेट की आई हैव टू कंप्लीट दिस बाय 1.5 आवर. उससे आगे आप नहीं जा सकते. अगर जाओगे तो फाइन पड़ेगा. आई थिंक नेक्स्ट चेक पॉइंट इज़ नॉट दैट फार. Look at this beautiful look, man. Wow.
This is so good. Just got done with the darshan here. The Ganapati temple, which is in between the tea estate. That was a very beautiful view. You're not allowed to shoot inside. I saw a couple of wedding photographers doing the shoot, but the guard over there stopped many people from recording this. I didn't want to record anything, but it was a very beautiful sight. I have just taken some glimpse. So yeah, darshan is done, and now from here we go to Kalsa. But the roads are not that great. पूरा जो मैंने अभी कुद्रेमुख का जो फॉरेस्ट एरिया है जिसको मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद अभी जो ये वाला जो रोड है ना, बहुत ही ख़राब है. यू हैव लॉट ऑफ पैचेस हियर एंड देयर एंड यू कांट रन इन वन स्ट्रेच. अब एक स्पीड पकड़ के नहीं जा सकते आप, बार बार आपको गियर चेंज करके टू स्लो डाउन एंड एवरीथिंग. देखो दिस काइंड ऑफ रोड इज़ रियली गुड. अगर ऐसा वाला रोड होता ना मस्त मज़ा आता. लेकिन आई कैन सी ऑन द मैप बहुत टर्न्स आने वाले हैं. बट इट वॉज रियली फन, इट वॉज रियली मेस्मराइजिंग, ब्यूटिफुल. जो अभी हम लोग आए, जो रास्ते से आए. सो वी हैव एंटर्ड कल्सा. Done with the darshan now, heading to the hanging bridge, which is around 3 kilometers from here. So this is the hanging bridge. It's weird that I'm the only one here. Maybe is it because it's afternoon time and people are not coming here usually. Wait. Now heading back home. I had some other plans, but I'm cutting it short. I'm heading back home now because I got some work to finish. So I was expecting the crowd and all,
बट इतना नहीं था, इट वॉज़ वेरी लेस। मेरे को दर्शन भी मिल गया, खाना भी मिल गया, उतना भीड़ नहीं था। इट वॉज़ वेरी गुड। Today's ride actually was key to just get back myself into this riding part, because बहुत time हो गया था, I have not done long ride, so I didn't want to push my body too much also. Slow and steady, मतलब आज 200 किया, नेक्स्ट राइड 300, उसके बाद 400, 500, 1000, और like slowly and steadily I wanted to do that. I didn't want to stress my body much कि एक ही दिन में 400-500 किलोमीटर कर दिया, and my body wouldn't have adapted to that. It would take some time to get used to that. Man, look at those mountains, dude. Really pretty. I want to fly my drone. हमने आज कलसा विज़िट किया, वहाँ का महादेव मंदिर हम लोग गए, उसके बाद हैंगिंग ब्रिज देखा, और हैंगिंग ब्रिज के बाद हम लोग गए होरनाडु अन्नपूर्णेश्वरी टेम्पल, और वहाँ से हम लोग आए घर। इट वॉज़ अ वेरी स्वीट राइड, बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद मैंने ये राइड किया है, तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जो कुद्रेमुख में जो मॉर्निंग वाला जो सीन्स था, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत टाइम के बाद हो रहा है, एंड आई हैव बीन इन दिस होल कॉर्पोरेट वर्क एंड सिटी लाइफ, तो ये सब जो सीनरी है वो बहुत कम दिखता है मेरे को, एंड व्हेन यू गेट टू सी सच थिंग्स यू आर रियली अमेज्ड, एंड आई वाज रियली अमेज्ड टुडे। सो या, दिस वाज अ वेरी स्वीट राइड, and ऐसे ही we'll plan more in coming weekends, or whenever possible I'll upload more videos. So 2026 is the year I have finally said myself कि यार आज नहीं तो कभी नहीं, so we have to start this motovlogging page, and I did. Nobody knows much, but I have been doing this for a very long time. मैंने कभी वीडियो अपलोड करने की कोशिश नहीं की. I was always scared to do that, but today finally I was like करना ही पड़ेगा, तो I did it. जो होगा देखा जाएगा. मेरा मन था, मुझे करना था, मैं कर रहा हूँ. लोगों को पसंद आएगा, लोगों को पसंद भी नहीं आएगा तो चलेगा, सबका अलग अलग चॉइस है. And thank you so much if you are watching till now. It means a lot, and do support. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक डाल देना, कमेंट भी डाल देना. अगर कुछ फीडबैक देना है तो भी डाल देना कि क्या फीडबैक है. And I will see you guys in the next vlog. तब तक के लिए ride safe, take care, bye bye. फिर से मैं भूल गया यार स्ट्रैप डालने के लिए. शिट, माय ब्रेन.